Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about entity classifications. In the last lecture I have discussed building blocks of ER diagram. Those are entities, attributes and relations. సో ఎవరైనా ఆ వీడియో మిస్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఎంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఏదైనా ఒక రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎంటిటీ అంటాము. ఎవ్రీ ఎంటిటీ కన్సిస్ట్స్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ప్రతి ఒక్క ఎంటిటీ కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కలిగి ఉంటుంది. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వన్ స్టూడెంట్. సో ఒక స్టూడెంట్ని మనం ఎంటిటీ అనుకుంటే స్టూడెంట్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్. సో ఇలా ప్రాపర్టీస్ కలిగిన వాటిని మనం ఎంటిటీస్ అంటారు. ఓకే, ఎంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సన్, ప్లేస్, ఆబ్జెక్ట్, ఈవెంట్ ఏదైనా కావచ్చు, వాటిని మనం ఎంటిటీస్ అంటాం. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే అందులో ఎంప్లాయీస్, మేనేజర్, ప్రోడక్ట్, డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ద entities. So let's see the example for ER diagram. So here employee is one entity and department is one more entity. Okay, here employee entity contains some properties, employee ID and employee name. Department also contain department ID, department name. Okay, so entities are represented by rectangle and properties of entities are represented by ellipse symbol, oval symbol. Okay, here two entities are associated with the relationship. So here works for is the relation. Relation is used to represent the association between two entities. So ఈ టూ ఎంటిటీస్ మధ్య వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఏంటి అని రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ వన్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ you need to use entities, attributes and relations. Okay, next, classification of entities. Entities are three types: strong entity, weak entity and associative entity. Let's see one by one. Strong entity. Strong entity is nothing but whose existence does not dependent on other entity. Okay, one entity does not dependent on other entity. That type of entity is known as strong entity. Okay, and the entity which contain key attribute or primary key attribute is known as strong entity. So key attribute is nothing but the attribute which is used to uniquely identify each record in the table. So record is nothing but row. The attribute which is used to identify ఈచ్ రో ఇన్ ద టేబుల్. సో ఏ అట్రిబ్యూట్ అయితే, ఏ ప్రాపర్టీ అయితే టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి రోని కూడా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుందో అలాంటి అట్రిబ్యూట్ ఉన్న ఎంటిటీని స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటారు. ఈ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీని సింగిల్ అవుట్లైన్ బాక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. హియర్ ఇట్ కంటైన్ టూ ఎంటిటీస్, స్టూడెంట్ అండ్ కోర్స్. ఓకే, here strong entity. What is strong entity? Strong entity which contain key attribute and does not dependent on any other entity. So here student entity contain two attributes. Those are yes number and yes name. Okay, so what is key attribute? Key attribute is nothing but it is used to uniquely identify each record. So if we consider name as key attribute, so మనం నేమ్ని key attribute అనుకుంటే నేమ్తో మనం ఈచ్ రికార్డ్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలమా? నో, బికాస్ ఎవ్రీ క్లాస్ కంటైన్ యూనిక్ నేమ్, డస్ నాట్ కంటైన్ యూనిక్ నేమ్స్. సో ఒక క్లాస్లో తీసుకుంటే సేమ్ నేమ్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఓకే, టూ స్టూడెంట్స్ కంటైన్ సేమ్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, బట్ టూ స్టూడెంట్స్కి ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ స్టూడెంట్స్కి సేమ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఉండదు, స్టూడెంట్ ఐడి ఉండదు. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ యూనిక్ స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే, ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఒక యూనిక్ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్ ఐడితో మనం ప్రతి స్టూడెంట్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలం వితౌట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఎంటిటీ. ఓకే, ఇంకొక ఎంటిటీ అట్రిబ్యూట్ హెల్ప్ తీసుకుండా
ప్రతి రోని కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం. సో అలాంటి కీ అట్రిబ్యూట్ ఇందులో స్టూడెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఎంటిటీని ఏమంటారంటే స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటారు. బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీ అదర్ ఎంటిటీ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రైమరీ కీ. ద నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆల్సో కంటైన్ కోర్స్ ఐడి అండ్ కోర్స్ నేమ్. సో ప్రతి కోర్స్కి కూడా 2 నేమ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, 2 కోర్సెస్ సేమ్ నేమ్తో ఉండొచ్చు. బట్ కోర్స్ ఐడి అనేది ప్రతి కోర్స్కి కూడా యూనిక్గా ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ కోర్స్ ఐడి వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ కోర్స్. ఓకే, ప్రతి కోర్స్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐడి. సో హియర్ ఇట్ ఆల్సో కంటైన్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, కీ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటారు. సో స్ట్రాంగ్ కీ అట్రిబ్యూట్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఎలిప్స్, అండర్లైన్. ఓకే, ఎలిప్స్ అండర్లైన్ సింబల్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, స్టూడెంట్ కోర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్. The relationship is enrolled. Okay, here enrolled is the relationship. It is used to represent the association between 2 entities. Next, so here double line is used to represent total participation and single line is used to represent partial participation, which means so student అనేది కోర్స్ మీద టోటల్ పార్టిసిపేషన్ అని ఉంది. ఓకే, టోటల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది బికాస్ స్టూడెంట్ మస్ట్ టేక్ 1 కోర్స్. ఓకే, ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక కోర్స్ని కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి, ఏదో ఒక కోర్స్ని కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ స్టూడెంట్ ఈజ్ టోటల్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద రిలేషన్. ఓకే, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఒక కోర్స్లో ఎన్రోల్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ టోటల్ పార్టిసిపేషన్. పార్షియల్ పార్టిసిపేషన్, సో హియర్ కోర్స్ ఈజ్ పార్షియలీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద రిలేషన్. ఓకే, సో ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక కోర్సుని తీసుకోవాలని అయితే రూల్ ఉంది. బట్ ఒక కోర్సుని పెట్టి ఈ కోర్సుని కంపల్సరీగా తీసుకోవాలని రూల్ లేదు. ఓకే, ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక కోర్స్ని అయితే కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. బట్ ఒక కోర్స్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఈసి అనే కోర్స్ని స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలని రూల్ లేదు. బట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మస్ట్ టేక్ 1 కోర్స్. సో స్టూడెంట్ ఈజ్ టోటలీ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ కోర్స్ ఈజ్ పార్షియలీ పార్టిసిపేటెడ్ బికాస్ కోర్స్ అనేది కంపల్సరీ కాదు. ఓకే, ఒక కోర్స్ని కంపల్సరీగా తీసుకోవాలని రూల్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోర్స్ నేమ్ పెట్టి ఈ కోర్స్ని మీరు కంపల్సరీగా తీసుకోవాలనే రూల్ లేదు కాబట్టి కోర్స్ అనేది పార్షియల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే స్టూడెంట్ టోటల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు బికాస్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మస్ట్ టేక్ 1 కోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ ఎంటిటీ. Weak entity is an entity whose existence depends on other entity. So here one entity is dependent on another entity. That type of entity is known as weak entity. And the entity which does not contain key attribute, that entity is known as weak entity. So ఏ ఎంటిటీకి అయితే key attribute ఉండదు. సో key attribute is nothing but we can easily identify each row uniquely. సో అలా యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎలాంటి అట్రిబ్యూట్ లేకపోతే that type of entity is known as weak entity. So here weak entity is represented by doubled outlined box. Okay, so double outline box తో మనం represent చేస్తారు. Here the example for weak entity. Here it contains 2 entities. One is building and another is apartment. Building entity contain attributes. Those are building number and building name. So ప్రతి ఒక బిల్డింగ్కి కూడా నేమ్ ఉంటుంది, అలాగే ప్రతి 2 బిల్డింగ్స్ సేమ్ నేమ్ కలిగి ఉండొచ్చు. సో బై యూజింగ్ నేమ్ వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఈచ్ బిల్డింగ్ యూనిక్లీ. సో హియర్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్ కాదు. బిల్డింగ్ నంబర్, బై యూజింగ్ బిల్డింగ్ నంబర్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ బిల్డింగ్ యూనిక్లీ. ఓకే, ప్రతి బిల్డింగ్ని కూడా బిల్డింగ్ నెంబర్ని యూజ్ చేసి యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో హియర్ బిల్డింగ్ కంటైన్స్ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్. సో హియర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ. నెక్స్ట్ అపార్ట్మెంట్ ఎంటిటీ. సో అపార్ట్మెంట్ ఎంటిటీ కంటైన్ డోర్ నెంబర్ అండ్ ఫ్లోర్. సో ప్రతి అపార్ట్మెంట్కి కూడా డోర్ నెంబర్ అనేది యూనిక్గా ఉండాలని రూల్ లేదు, అలాగే ఫ్లోర్ యూనిక్గా ఉండాలని రూల్ లేదు. ఓకే, ప్రతి అపార్ట్మెంట్కి డోర్ నెంబర్ సేమ్ ఉండొచ్చు, అలాగే ఫ్లోర్ కూడా సేమ్ అయి ఉండొచ్చు. హియర్ అపార్ట్మెంట్ ఎంటిటీ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్ లేదు కాబట్టి హియర్ అపార్ట్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వీక్ ఎంటిటీ. వీక్ ఎంటిటీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై డబల్ రెక్టాంగిల్, డబల్ అవుట్లైన్ బాక్స్. అండ్
The relationship between strong entity and weak entity is known as weak relation. So here weak relation is represented by double rhombus, double diamond shape symbol. Okay. Next, relationship. Here building contain apartment. ఓకే, బిల్డింగ్ అనేది పార్షియల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అండ్ అపార్ట్మెంట్ అనేది టోటల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. బికాస్ బిల్డింగ్ ఈజ్ నాట్ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ అపార్ట్మెంట్. ఓకే, బిల్డింగ్ అనేది అపార్ట్మెంట్ మీద టోటల్గా డిపెండ్ అవ్వలేదు, బట్ అపార్ట్మెంట్ ఈజ్ టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ building. Okay, so without building there is no apartment, so that's why apartment is totally participated and building is partially participated. So weak entity is nothing but the entity which does not contain any prime attribute, key attribute. Okay, next, third type is associative entity. Associative entities are connections that describes a relationship between two different entities. So two different entities మధ్య వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ కనెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని అసోసియేటివ్ ఎంటిటీ అంటారు. దిస్ ఎంటిటీస్ కెన్ హ్యావ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. సో ఈ ఎంటిటీస్కి మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. దిస్ అసోసియేటివ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ కాంపోజిట్ ఆర్ బ్రిడ్జ్ ఎంటిటీస్. సో వీటిని కాంపోజిట్ ఎంటిటీ ఆర్ బ్రిడ్జ్ ఎంటిటీస్ అని కూడా అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద సింబల్ టు రిప్రజెంట్ అసోసియేటివ్ ఎంటిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అసోసియేటివ్ ఎంటిటీ. హియర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కంటైన్ two entities. One is student entity and another is class entity. These two entities are strong entities because student entity contains student number, it is a key attribute, and class entity contain code, it is also key attribute. These key attributes are used to uniquely identify each record in the table. Next, associative entity. So here enroll is the associative entity. It is used to represent connection between the two entities. So this connection is used to represent what type of relation. Okay, here this is many to many relationship because many students are belongs to one class and one class contain many students. So here many to many relationship. So associative entity has many to many relationship. This associative entity is used to represent the relationship between two entities. Okay, so by this class is completed. So if you have any doubts, comment me in the comment section, and if you like my video, please share and also subscribe my channel. Thank you.